Good day, and we'll continue our discussion about vector calculus. And this time we will proceed with topics on curl and divergence and line integral. So first, let's define the gradient of a scalar field. As we have discussed, a scalar field looks something like this. No, this is you have a bunch of numbers. No, ang scalar field magnitude lang na ang ipakita sa imuha. Okay? So this is temperature field. No? So wala kayong makita nga direction. Numbers lang na siya, magnitude lang. So isa ka example ana niya is ang temperature distribution sa imo ang engine. Okay, so kining mga red na portion, no? This represents the value of the temperature of these surfaces. Okay, so na example sa scalar field. Okay, so we already know that a scalar field has no direction. But we can actually make this into a vector function, no? So that it has direction if you get the gradient of the scalar field. Okay, so ang gradient of a scalar field is a vector function. So, sa amin siya pagkuha, ang definition ana niya is defined by this one. This is the symbol nabla. Oh, this is kaning inverted na triangle. Nabla F or grad F, gradient. Sometimes also you call this one del F. So, ang gradient of the function F is equal to the partial derivative of f with respect to x I plus partial derivative of f with respect to y j plus partial of f with respect to z k. So this has now, it gives you direction using these unit vectors I, j, and k. So we will get the gradient because later on, ano siya yung mga applications. So in order to have an example, so get the gradient of f where the function is 5y minus x cubed y squared. So what do you do? This one is first get the partial derivative with respect to x. So with respect to x, ano niya is, so treat y as constant. So may mong derivative ani is 0. Panira may mong 3 negative 3 x squared y squared. So mo ni siya. Plus partial of derivative of the function with respect to y. So derivative ani is 5 minus negative minus 2. Panawag naman ni 2x cubed y. Okay, so this is now your gradient of the function. Another example is pwede po ta specific, no, we want to get the gradient of the function at a certain point, 2, negative 1, 4. Again, the same process. Get the partial derivative with respect to x. So with respect to x ani is kanilang duha ato derivative, wala may x direct. So you have y squared plus panawag ni 6x I plus partial of derivative with respect to y. So kanilang 2xy j. Tama na siya. With respect to z, kanilang minus 3z squared k. And then, if you have this equation, na itong i-plug in ang kaning point. So, gradient at 2, negative 1, 4
So, ang x nimo is 2. So, sa metabuan ni 2, 12, and then negative 1, nag-square 1. So, 12 plus 1 is 13i. Kani, 2 times 2 times negative 1, negative 4, negative 4j. And then, this term, 4 squared is 16 times 3, 48. So, minus 48k. So, this is now the gradient of the function at 2, negative 1, 4. Okay? Let's proceed with the directional derivative. So, what is directional derivative? Say, for example, you have this curve, kaning the one in blue. Okay? Kaning ang curve sa tanawa, kaning curve surface, the one in blue. And then, you want to get the slope or the tangent, the slope of a point on the surface that is the same of direction ani nga vector, ani nga line. Okay, I repeat, no? You want to get the slope of point P wherein ang point P is parallel ani nga line. So, saan na niyo pagkuha? You get that by first is waon nimo magbuhat kag line una. Line, plane. Plane nga perpendicular sa xy plane and then coincident diri, no? So pagbutang mo plane ana, ma-intersect niya ang curve. Na sila intersection duha kaning line. We call it C. Kaning line. And then para makuha nimo ang slope ani ning point P, imo na karong magbuhat ka og magkuha kag another point. This, tawagon nato ni siya nga point Q. Ani? Point Q. Okay? So, this is second, no? Second na siya aning curve. Second, no? So, ang second og tangent, kanigid ang tangent did ang tinuod na slope. But, kung imo ning pagamyon nimo ni maabot sa point na mag-coincide ng imo ang second og tangent. Okay? Therefore, if you get the limit, no, as h goes to 0, pagamyon nimo ni kaayo para ma-approach nimo ni nga slope. Okay. So unsa ang slope nimo is just rise kani nga part over run. Okay, rise over run. So kani siya, by the way, ang value ani kaning height, ang value ana niya is f of xy. Ani f of xy. Ang height ani na. So ang height ani, ang height diri minus ani mo ni siya. Mo ni karon ano? F of x plus delta x, y plus delta y minus f of xy over run h. Mo ni siya. But we know that ang delta x nimo, ani delta x is just equal to h cosine of theta. Plus ang delta y nimo is y h sin theta. Okay? So baon ni siya ang pagkuha sa slope niya. Dili na nato ipakita, but kung imo ning i-simplify, mahimo na siyang maabot na kani del of f of xy dot u.
dot product of the gradient dot u, no? So mao nang atong gisadihan ang gradient kay naman sa application. Okay, so dali na kayo siya, simple na kayo. You get the gradient of the function, no? Gradient of the function, and then dot u. Okay? Actually, ang kaning gradient, kuan ni siya kanang murag nag-represent pa ni siya sa slope sa imo ang iyang geometric nga representation. Slope sa imo ang point, no, within the curve. Anyway, so mao ni karon ang directional derivative. For example, find the directional derivative of f of xy. So mao ni ang curve nimo, mao ni ang katong equation sa imo ang surface at 1 1. So ang 1 1 mao ni ang katong point P, right? Mao ni ang katong point na kuhaan nato og slope in the direction of a unit vector whose angle with the positive x-axis is pi over 6. So ang pi over 6 is 30 degrees. Okay? So unsa kay itong directional derivative? Del of this function dot u, dot product sa unit vector. By the way, ang unit vector nimo ani is kani, no? Dili kani. Pero kani siya, para mahimo ni siyang unit vector, imo ra man ni siyang i-divide sa iya ang norm. Anyway, mag-example ta na. So first, kuhaon nimo ang gradient ani nga function. Ang gradient ani niya is 4xy cubed plus 6y I, no? 6yi plus, with respect to y, 6x squared y squared plus 6xj. So mo ni. And then, i-substitute ni mo ang point, 2 and 1. Kasi makuha ni mo 1, so may mong 10i plus 12j. So mo ni siya karon. Pangitaon na lang ni mo ang unit vector. Ang unit vector is u is equal to cosine pi over 6i plus sine pi over 6j. So ang cosine 30 is square root of 3 over 2i, sine 30 is 1/2 j. So kung i-dot product ni mo ning duha, anyway, nag-study naman tag dot product. Ang dot product ani is kanilang mga I components ang imong i-multiply og j component. So, mahimo ning 5 square root of 3 plus 6, 12 times 1/2, 6. Okay, mo na siya. This is now the directional derivative or the slope at 0.11 nga inline sa kaning unit vector. Another example is consider the plane that is perpendicular to the xy plane. So ang kaning perpendicular to the xy plane mo na itong plane na maigo sa imong surface and passes through points 2, 1 and PQ. So mo ni ang P, 1 ug Q mo na gatong kani PQ. Ang plane na perpendicular is kani. Okay. What is the slope of the tangent line to the curve of intersection of this plane with the surface F? By the way, kuande ay ang PQ mo ni ang nasa XY plane.
xy plane kay wala may z axis. Kani ang kuan point P. Point P, point katong nasa kuan na to og slope. What is the slope of the tangent line to the curve of this plane with the surface 4x squared plus y squared at 117 in the direction of Q? Okay, so again, medyo confusing, pero isa lang din mong buhaton na ni. Get the gradient of the function. Apply that product sa unit vector. So, naanatay function, kuha na lang na to ang unsa ang unit vector. Ang unit vector is kani PQ, no, 2, 1 and 3, 2. So, kuha na to ang vector ani. Ang vector PQ is 1 naman na siya, no? X2, ang terminal point niya is Q man. So, 3 minus 2 mo nang 1i. And then, y sub 2 minus y sub 1. 2 minus 1. So, j na lang. So, i plus j ang vector PQ. Pero, dili pa na unit vector. Kaya ang unit vector, i-divide na to ni sa ani niya, length ani niya. Ang length ani niya is kung unsa ang square root sa ang coordinate sa ang kuan dere value dere, no? 1 1 man na. So 1 squared plus 1 squared is square root of 2. So ang mahimo na siyang unit vector, mahimo na siyang i-divide nato ni og square root of 2 mao nang 1 over square root of 2i plus 1 over square root of 2j. Okay, naanata unit vector, will get the gradient. So, ang gradient at 2, 1 is 8x plus 2y. So, mo ni. Substitute 2, 1, no? Actually, 2, 1, 17 mo substitute, pero wala may z. So, mo nang 2, 1. So, may mong 16i plus 2j. So, nang i-dot product ani, may mo ning anyway, may mo na 9 square root of 2. Okay? Now, let's proceed with curl and divergence because po na siya yung mga applications later on. So, what is a curl? A curl of the vector field is defined by this one, no? So, giyon sa man ni pagkuha. Actually, makuha ni mo ni siya by ang meaning sa curl of the vector field is del cross f. So, cross product sa gradient and the function. Okay, vector function. Okay, so di ba ni nanion man ni pag buhat sa cross product, you have the vector unit vector, and then this is the gradient, so partial of something over x. Okay, mo na ang definition sa gradient. And then, ang imo ang vector field is PQR. Okay, so, again, imo ning ang pagkuha sa values ani is sa imo ang determinant is imo ning so tawag ni pwede ka mag Cramer's rule or cofactor. No, ang cofactor ani is kani imo ning crush out. So, mabilin kanina lang na term. So, cross multiply partial of r with respect to y. So, mo ni minus partial of q with respect to z. Multiply by the kani I. Yeah, plus minus plus man eh. So, minus plus dire kay ira man yung interchange. So, minus j kanina pod
Imo na pud ning kanit crush out partial of r with respect to x kani minus partial of p with respect to z kani nya kay iya mag-interchange mo na plus. Okay? And so on. So mao na dai ni. Diyan ito ni pagkuha ang curl f. Okay? So unsa ang meaning aning curl? Ang meaning aning curl, this represents so it is best represented by a flow, no? Imagine nga na ay flow of fluid or water baka. And then na ay sa tawag ni paddle wheel. No, kung na ay more og piraw dire. Okay, ang curl gani, ang pasabot ana niya, ang value ana niya, kung ang value ana niya is 0, sabutan na niya, no, kung makuha ka og curl of vector field, then ang answer kay 0, pasabutan na niya, walay rotation nga nahitabo, or manang walay curl, ba? Curl or wala mituyok imo ang vectors diha. No? Straight to na sila. Now, kung naagalid na siya value, dili 0, sabutan na niya, ang gi-expect nimo ana nga vectors kay naay rotation or naay curl. Mo nang curl ang tawag niya, no? Okay, so mao na siya. Okay. Let's proceed with divergence. Kaning divergence po ang definition ani niya is ang mahatag ani niya is scalar function. Okay, scalar function. So, ang divergence of a vector field is defined by this one. Partial of p with respect to x, q with respect to y, plus r with respect to z. So, mao ni siya. Or this is just that product of del dot f. No, del dot f. So, mao ni. With respect to x, ang x lang imong kuhaan o partial. Anyway, so may meaning aning divergence. Ang kaning divergence, this represents flow of the fluid or flux per unit volume. No? Flux per unit volume. So, if the divergence is greater than 0, so kung greater than 0 gali, expect ka nga ang vector ana is mura og migawas gikan ani nga point, no? Pagawas. Inig-plot nimo ba kaning value aning divergence of f. Murag paana ang ang graph ani. Now, kung less than 0 gani, pasulod po dyan, marasag sink. So, manang ito, source sink kay. Source kay, diba? Kung naa kay water source, pagawas ang tubig. Kung naa kay sink, no, sink, lababo ni mo, musulod ang flow padong diri nga point munong source and sink. Now, in fluid mechanics, divergence of F is a measure of fluid's compressibility. No, so meaning ani, compressibility, if the divergence of the function is equal to 0, the fluid is said to be incompressible. Sample, sa mga incompressible kanang dili makompress. Sample ana is oil, water, dili ni mo makompress, no? In electromagnetic theory, pasabot pa daw ani is kung 0 is solenoidal. Kubalo sa pasabot ana.
Okay. So let's have this example. This is the vector field. Find curl F, divergence, and divergence of curl F. Okay, first curl F. Meaning ano niya is cross product of del cross F. So this one, standard na ninyo, and then kani, okay? So this is partial of this one with respect to y. So with respect to y, negative 4 y cubed z 6. So ni minus 4 respect to z, 4x5 y squared. Okay, I minus kani respect to x. So 0. 0 no. So minus kani partial of this one with respect to z. So with respect to z kani rin kuan. Minus 4 z cube. Okay, minus 4 z cube. Okay? And then, negative naman ni, and then, minus, yung positive, pero negative man dito, plus, minus, plus. Manong negative. Anyway, you can always check this later on. Sulbo ninyo ni, para makuha. Ito naman yung mata-mata dari. And then, kanina pod. So, meaning partial of this one with respect to x. So, with respect to x, meaning 20 x to the 4th y squared z. And then, minus partial of this one with respect to y. With respect to y, kuha na siya. 3x squared y squared. Okay. Okay. This is the curl F. Divergence of F is differentiate this one with respect to x. So, may tabuan na niya with respect to x, 2x y cubed plus respect to y, 8x to the 5 y z, respect to z, negative 6y 4 z 5. Okay? Sayon na siya. And then divergence of curl F. So kani daw ang curl F, kuha na to og divergence. So partial of this one with respect to x. So with respect to x ani is negative 20 x to the 4th. Okay? Negative 20 with x to the 4th. Kani with respect to y, 0. Kani with respect to z, kani negative 20 x to the 4th y squared. Kani with respect to z is 20 x to the 4th y squared. So mahimo siyang 0 actually. No? So mauna siya nga 0 ang divergence of curl F. Okay, so naay mga identities actually ani curl of grad F is 0. And okay. Divergence of curl F is 0. So mo din 0 kay identity na siya, no? We get the divergence of the curl. Ang curl bang ang divergence of the curl? So, anyways, pwede niyo solveon para ma-verify ninyo. Pero mo na siya. Okay. Okay. Let's proceed with line integral. So, tulad ni siya, no? You have line integral, surface integral, volume integral. Kanisa nga mga terms,
gamit kay niya siya sa mga when you are dealing with vector functions, no? Kasagara na to ini magbasa ta og book, especially mga graduates courses, no? You are dealing with vector functions and you will encounter these terms. So what is line integral? So unsay difference ana niya sa normal na integration? Ang normal na integration look something like this. Naa kay function y is equal to f of x, and then objective nimo is to get the area of this one. So mo nang integrate nimo from a to b. Whereas ang line integral nimo, you are integrating along a curve, no? Curve ang surface nimo. Okay, so mo nang line integral na difference nila kani kay straight ra man eh. Straight ra man eh. So kung top view ani niya, gaana ra ni straight ra na diha. Straight. Then ko nimo ang area. Okay, so unsa man pagkuha nimo ang line integral? Ang line integral mo na siya. There are three types ani. Actually kaning duha kaning 1 ug 2 derivative ra na sa giderive ra na gikan diri. No? Ano man kay ang pasabot ani namanggong 1 ug 2 with respect to x kung ang line nimo is straight siya, parallel siya sa x. Kung parallel siya sa x, di wala na kay y. So morning 0 ni kunya square root of f prime mo ni f prime squared f prime ra mo ni kani mo gawas ni kung ang di ba balik ta ang kaning normal nga integration integrate nimo along aning nga line, ang kaning sa line integral along aning nga curve integrate nimo diha kuha nimong area, no? Kung kani kung ikaduha ang imo ang actually line ra pud ni siya nga parallel sa y, parallel sa y, so walay x. So 0 ni kani mo nang kani ra migawas, no? So actually kani ra jud na siya. Definition sa line integral. Okay, gyud sa man pag-derive. Okay, this is the normal integration. This is the line integral. Okay. For two-dimensional, no, kung x y lang ang imong function o variable nimo ani siya, pero kung 3 dimensions na nanay z magdugang ka ani. Anyway, ganyan ni pagkuha direta start ta diri. Kung mo ni ang katong curve nimo nga aha nimo i-integrate mo na si top view niya, top view. Okay. And then i-divide na nimo siya kaning surface, i-divide nimo na siya into strips, no? Strips. Ang gagmay pino nga strip. Just like the normal integration. And then ang area ani niya, 'di ba? Ang area ani niya is height. Kay mura man siya og rectangle, no? Pag amyon kay nimo may man siya rectangle, oh. Kani nga height times kani nga width. Ang width ana delta s. Okay, delta s kay gasubay man na along sa curve. Mo na area niya. Integrate na nimo, you'll get the line integral. Okay. But kaniyo mo man ang delta s nimo. But ang kaning delta s is by Pythagorean theorem, delta s squared is equal to delta x squared plus delta y squared. Okay. Mao man ni ang definition sa line integral. Ay, balik ta. This is the definition of the line integral. Height, f of xy, times the width, ds. Now, ang ds nimo
Kung pag-amyun kayo nimo ang katong delta S, di ba? You'll approach the infinitesimal ds. So ds is equal to dx squared plus dy squared. Get the square root, kani mao ni siya. So i-plug in nato na dire mao ni. And plug in na o kani mao na ni. This mao na ni ang value, pero nganong na ay over dt. Na ay over dt, dili na time ha, parametric na siya. Parametric kay di man nato ni ma-integrate kung duha ka variable. So we need to transform this into another function wherein x is equal to function of t, y is function of t. So mao na siya. Kung ato ning i-differentiate, by the way, kani ato ning i-differentiate with respect to t, sa may maning dx over dt. So mao ni karon dx over dt squared plus dy over dt squared times dt. Okay, so mao na ni ang area niya. Okay? So this is how you get the line integral. Balik ta dire. Mao ni siya, dito gipagkuha ang value ani. Okay, let's have an example. Evaluate xy squared dx. So again, di ba? Unsa may mga requirements ani? In order to get the line integral, first dapat na kay function kani function, and then naa kay curve wherein ahan mo i-integrate mo ni limit from a to b. Mo na siya mga, so naa kay function, napog kay curve. On the quarter circle C defined by x for cosine t, y for sine t from 0 to pi over 2. So nakita ninyo ang x iyang transform into another function para ma-solve. Okay, so ang xy squared is imong i-plug in ra unsa ang x for cosine t, unsa ang y squared. So square nimo ni 16 sine squared t. Unsa ang dx. So imong differentiate, dx is negative 4 sine t dt. Mo ni. So mahimo ning 16 times 6 4 times 16 times negative 4, negative 256. Mabili na lang sine cube cosine t. And then dapat kabalo naman saan pag-integrate ni. Let u equal to sine t. So may maning u cube. So integral sa u cube, u to the fourth. Ang u nimo is so maning sine to the fourth over 4 from 0 to pi over 2. Negative 64. Okay, so kani. Anyway, kaning letter B, the same process rin. Kaning letter C nanta. Proceed. Ang letter C, di ba, ds man eh. Ang katong di, sa value gali ng ds, dx over dt squared plus dy over dt squared. So, mo ni. Square ni mo ang derivative sa x. Balik ulit sa definition. Kani. Get the derivative then square. So unsa may square sa kanin dx ani is ang derivative ani is negative 4 sine t. Derivative ani for cosine t.
So, muna din na, square ni mo sa maning 16 cosine square root of t, cosine square root, cosine squared of t, then 16 sine squared of t, square root. Kaning nga term 1 man is, so square root of 16 is 4. 4 times 16 times 4, 256. Okay? So, ana ra na siya. A line integral also along a piecewise smooth curve is defined as the sum of the integral over the various smooth curve. Ang question is, what if ang imo ang curve is composed of two or more curves? So, ang line integral is the summation of sa curve 1 plus summation of line integral sa curve 2. So, example, this one. Evaluate y squared dx minus x squared dy on the closed curve shown. So, mo na yung curve nimo. 1, 2, 3. So, ang buhato nimo, integrate nimo ning function with respect ani plus with respect ani plus with respect ani. Okay? Isam nimo ang total, mo na ang total nga line integral. Ang pasabot aning nailingin, this is close. No? Close curve. Close o. Close. Gikan dire. Balik dire. Compare atong kaganina, walay lingin. Okay? So, saan na siya? Wala na siya. C1, integral ni plus C2 plus C3. Okay. C1. Horizontal line. So, ang horizontal line, sa equation ani, ang equation ani niya is y is equal to 0. So, unsa ang derivative ani? dy is 0. Therefore, ato ning i-plug in ni dire nga equation, 0 ni, niya y equals 0. So, integral is 0. So, 0 ni. Plus, C2, vertical. Ang sa equation dire, x equals 2. X equals 2. Derivative ani, 0. Plug in nato dire. So, dx is 0. 0 ni. Mahimon dining minus 4 dy. Integral ani is from 0 to 4. Okay. So, mahimon ning 4, negative 4y. 0 to 4. So, answer is negative 16. Plus, kanina po, kanina C3. Ang C3 nimo na amang kay equation sa ang kay equation ani y is equal to x squared. So duha man ni ka variable. So ato ang given man ning kang ang y function of x. So in terms of x atong pag-integrate ani. So y nya gi-square pa gud mahimo ning x to the 4th dx minus x squared dy. Unsa ang dy? Derivative niya mo ni 2x dx. So mo na 2x dx. Okay? I-add nimo ni mahimong x fourth minus 2x cubed. Integrate nimo ni x to the 5 over 5 1 half x to the 4th from tanaw na to, ang integration from unsa ni 2 to 0. Okay, ang arrow 2 to 0. Kung 0 to 2, baliktaron na nimo lahi ang answer. So from 2 to 0. Ang answer is negative 8 over 5 niya na amang kay negative 16 kaganina i-add nimo. Answer is negative 72 over 5. Okay. Curves with opposite orientation, no? Pag-integrate nimo from B to A o from A to B. So, the same ra na sila magnitude pero lahi ang value. So, integral daw ani negative c kani. Integral ani is just equal to
the negative line integral adi. So ang pasabot ana niya kung i-add na nimo ng duha, answer is 0. Kay same sila og value pero lahi og direction. Or lahi og ba, ang isa kay positive, ang isa negative, so mo ng 0. Okay. Actually, kaning equation is the same ra na siya ani, no? What if ang imo ang vector function is kuan siya, you're getting the line integral of a vector function, so naa siya ay unit vectors. Ay. So dali ra kay sa actually katong ipakita nako nga definition sa line integral, the same ra siya actually ani. But this is the vector form. No, kani nga form is vector form. Kadto kay lahi ito siya nga form. Anyway, the same ra sila. So ang buhaton nimo is again ang line integral is just f of r dot dr, no? This is the function dot derivative sa r. Saan ang r? Muna ang curve nimo, ang r, no? Or ang katong c ba, muna ang c. Okay, sample kani. Find the work done by the force F, xi plus yj along the curve C. Ano na ang curve C? Traced by, ang R is the equation of C. No? Cosine t plus sine tj from 0 to pi. Okay. Ang work, so mo ani ang isa sa application sa line integral. Ang work nimo manggod is, di ba ang say definition sa work? Work is force times distance. So naalay work kung ang imong force is parallel or inline sa imo ang direction. So kung tan-aw nimo ni ang force nimo perpendicular sa imo ang direction, sa imong path nimo, no? Therefore, f.dr, if you get the line integral of f, this is the f dot dr. So xi plus yj dot derivative of r. So derivative nimo ni negative sine t plus cosine t. Niya ang imo ang x, kay yang g is just equal to cosine t. So giyon sa man iyara ning g parametric actually, no? Kay sa i-transform niya into polar form. Ang x man nimo is just equal to x is just cosine of kung mo ni ang r nimo, man takakuan. Anyway, let's insert. Transform nimo kung mo ni ang r. This is r. This is x. Wala na nato na. This is y. No? Kaning yun. Yellow. Okay.
So ang x nimo is just cosine of r. No? Cosine of r. Wherein r is so mo na siya. R is function of t man. So mo nang x nimo is cosine t, ang y nimo is sine t. Okay? So, pag dot nimo ani karon cosine dot negative sign, so negative cosine t sin t. I times I is 1 plus sin t times cosine t. Okay. Sin t. Oh. So, kani negative cosine t sin t plus sin t cosine t. This is just equal to 0. 0. So, mao na sa nga 0 ni. Ang work is 0. Makita po nimo dire perpendicular man gud ang forces with respect sa imong ang path nimo. Mao na 0. Okay? Let's proceed with double integrals. Okay, ang kaning double integral, no, review ra ni siya. Ang imo ang surface integral ninanipod og porma. Pero lahi ang definition. Okay? So this is the double integral, no, sa katong Math 71 nato. Or unsay course description sa inyong math. This represents area of this region. Area. Kaya nga naman kung f of xy is 1. No, kung 1 daw ni. Meaning, naasa sa xy plane. So, ang double integral represents area. But, if f of xy is not equal to 1, greater than 0, meaning naa siya height. So, mag-represent na po ni siya karon og volume. Mora og volume aning region. So, mao na siya. Ang represent sa double integral. Okay. So, man sa pag-integrate. Actually, kung ano naman yun siya, integrate by serial integration. No? Integrate mo ni first. Ang result ato, integrate na po ni ani. Pero, unsa man ang sequence, dy dx or dx dy. So, tanaw na nimo based sa forma sa area nga imong gi-integrate na ay gitawag og if R is type 1 or R is type 2. Sabot ana niya, integrate nimo kaniman ang type 1. Makita ninyo y is a function, no, ang y niya g1x, g2x. So it would be logical kung unahon nimo og integrate dy. Nga naman kay para ang final answer ani niya a to b, kuha naman ni numeric value naman ni. Kaya kung unahon man gud nimo ang dx ani na times na maglisod ka wala kay makuha nga answer, no? So mo na siya. Tanaw nimo base sa region. If R is type 2, kani ang type 2. So nauna ang dx. So tanaw nimo anong dx man ang nauna. Kaya ang x is function, no? Kani. Anyway, tanaw na ninyo ni dire. Na may time good nga lisod ni i-perform ang integration. So, basin lahi na siya nga. Kanina siya. Type 2 na siya, no? Anyway,
So, we discussed double integral because ang Green's theorem relates the line integral around a piecewise smooth simple curve C to a double integral over the region bounded by the curve. So, unsa may pasabot ani? Ang kaning Green's theorem, ang pasabot niya, ang line integral ko ano nimo, okay. Ang line integral nimo for a closed curve p dx plus q dy is just equal to the double integral of partial of q over with respect to x minus partial of p with respect to y dA. Ang pasabot ng dA katong dx dy or dy dx. Okay? So, ang advantage ani nga theorem is sample, 5 ka kani. Kung mo na yung curve nimo niya bounded by pulo ka curve. Piecewise smooth curve. So, taas kay kag integration na buhaton. Whereas, kung apply mo Green's theorem, isa ra, double integral ra i-perform. No, but the condition is, so C is piecewise smooth curve, closed curve, simple closed curve bound, and PQ, ang P yan eh. PQ partial, ang P kaning na-adder nga component. And partial of P with respect to Y, partial of Q with respect to X are continuous on R. So, muna ang mga condition. Anyway, pag-perform nimo sa line integral, kanimong timan, positive when ang imong objective is dapat ang region nimo is nasa left pag conduct nimo og integration, no? Sample kani. Negative kung naman sa right ang imo ang direction. Anyway, gusto pa mo expound na dire sa book by Zeal sa reference na to. Okay. Naapoy mga curve nga dili ma-applyan og Green's theorem actually. Like dili ma-applyan og Green's theorem. And also dili pod always counterclockwise ang positive. Sample kani C2. Ang positive niya is clockwise, nganong clockwise man kay pag ana nimo, pag traverse nimo ang region is nasa imong left side. Okay? So mo ni clockwise ang positive. Kay kung pa-counterclockwise ka ang region nimo dili na ma on the right side nimo. Anyway, ang ato ani is kuan naman ta tong kuan ni introduction. Ang ato ang after ani. Anyway, at least na mo idea aning Green's theorem. No, ang idea sa Green's theorem is if you're conducting a line integral for a closed curve, pwede nimo siya i-transform into a normal double integration. Sample kani. Evaluate the closed integral line integral of this. So function ni og 2 duha ka curve where C consists of boundary region by actually kani y is equals x squared ni and y equals to x cubed. So kung applyan nimo ni og normal nga line integration, integrate nimo na yung nga function with respect ani plus with respect ani. Whereas applyan nimo og double integration, Green's theorem, kas ara ka mag-integrate, kas ara pero double integration kani.
Okay, so this is your P, this is your Q. So ito, partial of Q with respect to X. So with respect to X, so negative 1 plus partial of P with respect to Y. So with respect to Y, negative 2Y niya. Kay minus man to equation. Minus partial of P with respect to Y. So mo nang na 2Y. And then, unsa may unahon ni mo ani? Dx dy or dy dx? Dire dy dx. Na? Ano man kay ang imo ang y is a function of function man siya. Type 1 siya, type 1 ni. Huh? This is a type 1 region. So mo nang dy dx. So again, integrate ra ni mo kani oh. Negative y plus y squared x cubed to tanaw ni mga kay paanam ni pasaka. So x cubed kani nga line to x squared kani nga line. Kung pag mabaliktad na nimo marong na pud na. And then integrate. So negative muning i-plug in dire. So may muning negative x squared plus x to the fourth minus x cube minus pero negative man isa man yung plus x cube minus x 6. So mo siya. The answer is negative 11 over 420.